जो गावे सोई तरे, कल कलेश सब नाश, सुख पावे सब दुख हरे। ऐसा नाम अपार, कोई भेद न जाने, जो जाने सो पार, बहुल न जग में जन्मई। राधा स्वामी गाय कर, जन्म सुफल कर ले, यही नाम निज नाम है, मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति, राधा निरख निहार, और न कोई लख सके, शोभा अगम अपार। गुप्त रूप जहाँ धारिया, राधा स्वामी नाम, बिना में हर नहीं पावे, जहाँ कोई विश्राम। करू बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करो प्रणाम, सद्गुरु पद्म धाम सतनाम। आदि अनादि जुगदि अनाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आवे भवजल नाव लगाए, हमसे जीवन लिया चढ़ाई। शब्द बिढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिया बचाई। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए, खोला भक्ति कसोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनता ही विचारी। सत्य पुरुष चौथे परवासा, संतन का वह सदा विलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, लीन बजे जहाँ अचरज दूरे। आगे अलग पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत शिशारा। इस पर अगम लोक न्यारा, संत सुरत कोई करत विहारा। कहाँ से दर से अटल अठारी, अद्भुत राधा स्वामी महल सवारी। सूरत हुई अति कर्म गनानी, पुरुष अनामी जाए समानी। करू बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करू प्रणाम, सद्गुरु पद्म धाम सतनाम। करू बंदगी राधा स्वामी आगे, बार बार कर जोर कर, सविनय करो पुकार। साधु संग महि देवनित, परम गुरु दातार। कृपा सिंधु समर्थ पुरुष, आदि अनादि अपार। राधा स्वामी परम पितु, मैं तुम सदा आधार। बार बार बर जाऊं, तन मन और चरण पार। क्या मुखले मैं गाऊं, मेहर करी जस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेव, दया सिंधु पुरन धनी। नित्य करो तुम सेवा, अचल भक्ति महि देव प्रभु। दीनय दीनय नाथ, हाथ हाथ मयान करो। अब राखो नित साथ, दीन दयाल कृपा निधि। काम क्रोध मद लोभ, सब विधि अब गुण हार में। प्रभु राखो मेरी लाज, तुम द्वारे अब मैं पड़ा। राधा स्वामी गुरु समर्थ, तुम बिन और न दूसरा। अब करो दया पर तग्श, तुम द्वारे विलंब क्यों। दया करो मेरे साइया, देहो प्रेम की दार। दुख सुख कछु व्यापी नहीं, छूटे सब उत्पात।
दया करो मेरे साइया, देव प्रेम की दार, दुख सुख कुछ व्यापी नहीं, छोटे सब उत्पाद, बार बार कर जोर कार, सविनय करो पुकार, साधु संग महि देवन को, परम गुरु दातार, साधु संग महि देवन को, परम पिता। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानोदयन्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरजङ्गमं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः, तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथो श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु, मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादिनाथीश्वर गुरु परमदैवतं, गुरु परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमशुभदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, गण्डातीतं गगनसदृशं दत्तमशादिलक्ष्यम्, एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि, सद्गुरुं त्वां नमामि, सद्गुरुं त्वां नमामि। Jai Guru. Now we will start the holy book readings. Devopriya Shaha from Montreal will read from Sottanishwaram, Bengali. Jai Guru Devopriya. জয় গুরু দাদা, সকলকে জয় গুরু জানাই। অর্থমান যশ ইত্যাদি পাওয়ার আশায় আমাকে ঠাকুর সাজিয়ে ভক্ত হয়েও না, সাবধান হও, ঠকবে।
তোমার ঠাকুরত্ব না জাগলে কেহ তোমার কেন্দ্রও নয়, ঠাকুরও নয়। বাকি দিলেই পেতে হবে তা শ্রী শ্রী ঠাকুর। এটা খুবই সত্য কথা যে মনে যখনই অপরের দোষ দেখবার প্রবৃত্তি এসেছে, তখনই ওই দোষ নিজের ভিতরে এসে বাসা বেঁধেছে। তখনই কাল বিলম্ব না করে ওই পাপ প্রবৃত্তি ভেঙে চুরে ঝেঁটিয়ে সাফ করে দিলে তবে নিস্তার, নইলে সব নষ্ট হয়ে যাবে। জয় গুরু, শ্রী শ্রী ঠাকুর। Jai Guru. Mithu Devda from Calgary will read the English translation of Satyanusaran. Jai Guru Mithuda. Jai Guru. Shobaike Jai Guru. So I'm going to read the same version of Satyanusaran. Oh, you who would devotees be with hope for name and riches, don't make me your Lord and Master. Beware. If mastery within awakens not, master, center, none you have, and deceiving, you shall be deceived. This is very true. Whenever the tendency grows to see another's fault, then the fault has made its home in you. Then and there, without delay, that evil tendency should be smashed and swept away. Then you are safe. Otherwise, all will be destroyed. Jai Guru. Jai Guru Dada. Now Bidula Di from Edmonton will read from the Nari Niti Bengali version. Jai Guru Didi. জয় গুরু। পরম প্রেম শ্রী শ্রী ঠাকুরের নারীর নীতি। মেয়ে আমার, তোমার সেবা তোমার চলা, তোমার চিন্তা তোমার বলা। পুরুষ জনসাধারণের ভিতর যেন এমন একটা ভাবের সৃষ্টি করে যাতে তারা অবনত মস্তকে নতজানু হয়ে সসম্ভ্রমে ভক্তি গদগদ কণ্ঠে মা আমার, জননী আমার বলে মুগ্ধ হয়, বুদ্ধ হয়, তৃপ্ত হয়, কৃতার্থ হয়, তবেই তুমি মেয়ে, তবেই তুমি সতী। দৃষ্টান্তের ফলবত্তা। ছেলে মেয়েদের সম্মুখে এমন্তর কিছুই ধরিও না যাহা বর্ধিত হইয়া তাহার পরবর্তী জীবনে জাহান্নামের জয়গান করে। বাণী সংখ্যা 153। জয় গুরু। Jai Guru Didi. Now Shreya Sarkar Ma from Millbrook will read from the English translation of Nari Niti. Jai Guru Shreya Ma. Jai Guru. Woman's Code. O my daughter, let your service, way of conduction yourself, thoughts, and words induce such an impulse among men in general that they, regardfully kneeling before you with heads bent, become charmed, enlightened, satisfied, and gratified in calling you in a deeply reverential tone, my mother, my progenitress. Then only are you a daughter, then only are you a chaste woman. Result of example. Don't place anything in front of your children, which, being developed, may in his future life sing hell's victory song. Verse number 153. Jai Guru. Now Dr. Tuhin Das from Montreal will read from Shasto o Sadachar Sutra. Jai Guru Tuhin. জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের শাস্ত্র ও সদাচার গ্রন্থ থেকে পাঠ। যারা শরীর ও চিত্তে বিনয়িত শ্রম নিরতিকে উপেক্ষা করে উন্নতির প্রত্যাশা করে, ওই উন্নতির প্রহেলিকা তাদিগকে অপলাপেই অবসায়িত করে তোলে। শরীর ও চিত্তের সুসংগত প্রয়াসীলতাই মানুষকে উৎক্রমণশীল করে তোলে। ওই সঙ্গতি যেখানে যতখানি অবজ্ঞাত হয়, মানুষ অবসন্নতা অভিনিবেশীও হয়ে থাকে সেখানে তেমন। জয় গুরু। Jai Guru. Dr. Shreyank Gupta from Vancouver will read from Principles of Health and Virtues. Jai Guru Shreyank. Jai Guru Dada. Those who ignore the adjusted workflow of body and mind, expecting improvement, the conundrum of that improvement abandons them with denial. Coordinated endeavor of body and mind makes a man invading, the extent to which the said coordination is disobeyed. Exhaustion, concentration of men sets in accordingly. Jai Guru. Jai Guru. Okay, so now we have completed reading the holy books, so we'll move on to the next part. आज हमारे साथ शोमा भट्टाचार्य माँ है from Kolkata. So we used to like stay there in Pune. Like we met there, and Shoma Ma is a very good like singer. We all know that. So I would like to ask Shoma Ma to offer
like a bhajan at the lotus feet of our love Lord Shri Shri Thakur. Jai Guru Shumama. Jai Guru, Atanu, am I audible? Hema, yes, you are audible. Acha. It's my pleasure to be here. So today I'm going to devote a song which is written by Pujyapada Shri Dada and sur by Acharya Dev. অগতির গতি তুমি লোকপতি বঞ্চিত প্রাণারা অগতির গতি তুমি লোকপতি বঞ্চিত প্রাণারা প্রণাম তোমার রাতুল চরণে কোটি কোটি প্রণাম অগতির গতি তুমি লোকপতি বঞ্চিত প্রাণারা প্রণাম তোমার রাতুল চরণে কোটি কোটি প্রণাম কোটি কোটি প্রণাম কোটি কোটি প্রণাম কোটি কোটি প্রণাম সকল পাখি বিশাল ভুবনে তোমারি জানি তাহা মনে সকল পাখি বিশাল ভুবনে তোমারি জানি তাহা মনে যাহা চাই তাই পাই গো সদাই সেথায় নাই বিরাম অগতির গতি তুমি লোকপতি বঞ্চিত প্রাণারা প্রণাম তোমার রাতুল চরণে কোটি কোটি বন্ধন চাই বাধা থাকি তাই মুক্তি চরণে ফেলে বন্ধন চাই বাধা থাকি তাই মুক্তি চরণে ফেলে অনায়াসে তুমি মুক্তি বিলা মুক্তি তখন মেলে বন্ধন চাই বাধা থাকে তাই মুক্তি চরণে পেলে অনায়াসে তুমি মুক্তি বিলা মুক্তি তখন মেলে চলনে বলনে কর্ম সাধনে যা চাই গুণধার চলনে বলনে কর্ম সাধনে যা চাই গুণধার অনায়াসে তুমি দাও আমারে প্রণাম কোটি প্রণাম অগতির গতি তুমি লোকপতি বঞ্চিত প্রাণারা প্রণাম তোমার রাতুল চরণে কোটি কোটি প্রণাম
Jai Guru Ma, Jai Guru, wonderful. I pray at the lotus feet of our loved Lord for the well-being and happiness for your family. Jai Guru. Moving on, so we have Pragya Puridama from Ottawa. So Pragyama, so please offer a bhajan to the lotus feet of our loved Lord. Jai Guru. Jai Guru Ma, you are on mute. Can you unmute yourself? Sorry. No, it's okay. Jai Guru. প্রভু তোমার কথা শুনবো এবার, প্রভু তোমার কথা শুনবো এবার, আমি ভুল পথে চলবো না, ভুল পথে চলবো না। প্রভু তোমার কথা শুনবো এবার, আমি ভুল পথে চলবো না, ভুল পথে চলবো না। তোমার দিবাসী নাম ধ্যানে গর্ব জীবন আমি মনে প্রাণে, তোমার দিবাসী নাম ধ্যানে গর্ব জীবন আমি মনে প্রাণে, তোমার দেওয়া সেই অমৃত বাণী, তোমার দেওয়া সেই অমৃত বাণী করব পালন আমি মনে প্রাণে, প্রভু মনে প্রাণে জীবন ভরে সে সাধনা আমার, আমি ভুল পথে চলবো না, ভুল পথে চলবো না। প্রভু তোমার কথা শুনবো এবার, প্রভু তোমার কথা শুনবো এবার, আমি ভুল পথে চলবো না, ভুল পথে চলবো না। তোমাকে ধন্য আমি আধার জীবনেতে জেলেছ তুমি, তোমাকে ধন্য আমি আধার জীবনেতে জেলেছ তুমি, তোমার নামে আজ তোমারই গানে, তোমার নামে আজ তোমারই গানে জ্ঞানের আলো মোর জ্বলবে প্রাণে, প্রভু জ্বলবে প্রাণে, হোক না জীবনে জানি অরুণ আধার, আমি ভুল পথে চলবো না, ভুল পথে চলবো না। প্রভু তোমার কথা শুনবো এবার, প্রভু তোমার কথা শুনবো এবার, আমি ভুল পথে চলবো না, ভুল পথে চলবো না। প্রভু তোমার কথা শুনবো এবার, আমি ভুল পথে চলবো না, ভুল পথে চলবো না। জয় গুরু।
Jai Guru Ma, Jai Guru, very nice singing. I pray at the lotus feet of our Lord Shri Shri Thakur for your Ishtakendrik Jivon. Thank you, Jai Guru Ma. Moving on, we have Devodduti Dhar from Bangladesh. So I would like to ask Devodduti to offer a bhajan at the lotus feet of our loved Lord Shri Shri Thakur. Jai Guru Devodduti. জয়গুরু দাদা, হ্যাঁ, গাও। সবাইকে আমার আশিক্য জয়গুরু জানিয়ে পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী দাদা বিরচিত একটা গান করছি। তোমার হয়ে নিত্য সাথী যেন প্রভু তোমার থাকি, তোমার হয়ে নিত্য সাথী যেন প্রভু তোমার থাকি। দ্বন্দ্ব দ্বিধামান অভিমান অবাধ সমর্পণে, দ্বন্দ্ব দ্বিধামান অভিমান অবাধ সমর্পণে, সার্থকতায় ভরবে জীবন, সার্থকতায় ভরবে জীবন তোমার চরণে। তোমার হয়ে নিত্য সাথী যেন প্রভু তোমার থাকি, তোমার হয়ে নিত্য সাথী যেন প্রভু তোমার থাকি। মায়ার ফাঁদের কঠিন ধাঁধা যেন না হয় পথের বাধা, মায়ার ফাঁদের কঠিন ধাঁধা যেন না হয় পথের বাধা। মন যেন ধায় অবাধ হয়ে, মন যেন ধায় অবাধ হয়ে সদাই তোমার পানে, তোমার হয়ে নিত্য সাথী যেন প্রভু তোমার থাকি, তোমার হয়ে নিত্য সাথী যেন প্রভু তোমার থাকি। জানি তোমায় বাসলে ভালো, সে পায় তোমার আলো আলো, জানি তোমায় বাসলে ভালো, সে পায় তোমার আলো আলো। তোমার প্রভু করলে সেবা, তোমার প্রভু করলে সেবা, মুক্তি মেলে এই জীবনে। তোমার হয়ে নিত্য সাথী যেন প্রভু তোমার থাকি, তোমার হয়ে নিত্য সাথী যেন প্রভু তোমার থাকি।
বিশ্বপতি সব অগতির তুমি গতি পরম প্রেমী বিশ্বপতি সব অগতির তুমি গতি তোমার হবার দাও সমতি তোমার হবার দাও সমতি ঠাই যেন পাই শ্রী চরণে তোমার হয়ে নিত্য সাথী যেন প্রভু তোমার থাকি তোমার হয়ে নিত্য সাথী যেন প্রভু তোমার থাকি দ্বন্দ্ব দ্বিধামান অভিমান অবাধ সমর্পণে দ্বন্দ্ব দ্বিধামান অভিমান অবাধ সমর্পণে সার্থকতায় ভরবে জীবন সার্থকতায় ভরবে জীবন তোমার চরণে তোমার হয়ে নিত্য সাথী যেন প্রভু তোমার থাকি তোমার হয়ে নিত্য সাথী যেন প্রভু তোমার থাকি তোমার হয়ে নিত্য সাথী যেন প্রভু তোমার থাকি জয় গুরু দেবদ্যুতি, অসাধারণ। তুমি মানে একটা এলিভেশন বলে না, যে ভজন শুনলে মানুষ আমরা এলিভেটেড হয়ে যাই, তো তোমার গান শুনে আমরা এলিভেটেড হয়ে গেলাম। এত সুন্দর। আর আমাদের পূজ্যপাদ দাদার কথা, তোমার হয়ে নিত্য সাথী যেন শুধু তোমার থাকি, তো অসাধারণ। আমি তোমার পরিবারের সবার মঙ্গলের জন্য শ্রী শ্রী ঠাকুরের চরণে প্রার্থনা করি। ভালো থেকো। জয় গুরু। Now we had some wonderful bhajans. We'll move to our next part where I would like to ask SPR Shahapati Ritik Sri Sanjeev Dasda from USA to say a few words about Shri Shri Thakur. And Sanjeev Da visited Devghar recently, so we would hear from Sanjeev Da his experience. Dada, Jai Guru. জয় গুরু। জয় গুরু দাদা। দাদা আপনি 15 থেকে 20 মিনিট একটু আলোচনা করুন। প্রথমে পরম পিতার রাতুল চরণে শতকোটি প্রণাম প্রণাম জানাই পরম আরাধ্য জগৎ জনের সৃষ্টি পরমার শ্রী চরণে প্রণাম জানাই পরম পূজ্য পাদ সৃষ্টি বর্দার শ্রী চরণে প্রণাম জানাই আচার্যদেব সৃষ্টি দাদার শ্রী চরণে। আজকে সৎসঙ্গের উপস্থিত দাদা ও মায়েরা, ঠাকুরের কর্মীবৃন্দ, প্রত্যেকে আমার রাশিক্ত জয়গুরু জানবেন। It's a very amazing environment. আমাদের দেবভাই এনভায়রনমেন্টটাকে he elevated to the next level. তোমার হয়ে নিত্য সাথী প্রভু যেন তোমার থাকে। So after hearing that, something came to my mind, a story during Thakur's time. Then I'll jump to my recent visit about Devghar. So one time, two ardent devotees of Sri Thakur, after Ishtokarma, after Jajan work, they came to Sri Thakur. Thakur was at Devghar at that time. So they went for a couple of days and then they came back. So Thakur was asking one person
about his journey, what happened, what did he do, what was the reaction from people. And they have so nice conversation, and he was very happy about that. But the other person, Thakur did not ask anything to him, so he felt very sad that they went together, they spent time for Istokarma, and Thakur did not ask anything from him. So after that, after some time, Thakur was taking rest, and he got a chance to visit Thakur again. Then he asked Thakur that, Thakur, you went together, you did not ask me anything. So his expression like of unhappiness came out. So at that time, there was a cat and a dog nearby. So Thakur, the cat was on the lap of Sisi Thakur. So Thakur was telling that, you know, the difference between, there is a difference between cat and dog. If you hit the cat, then it will make noise and it will try to find a way to go out. But for the dog, it's totally different. Though you don't love him or you don't tell him, he will just stay nearby and will wait for maybe next instruction. So for every devotee, Thakur said, we have to be like dog. We have to like dedicate our life. We just need to wait for instruction, what my Lord says, and we have to carry on. That is the message from the story. Anyway, so I think last month we visited Deoghar. আপনারা আমাকে একটু বলবেন 2-3 মিনিট আগে, ঠিক আছে? Sure, Dada. Last month we visited Deoghar, and before visiting, we were thinking like, you know, due to the demise of Sisi Dada, how is the situation? So we have like a lot of questions in mind, that what is the situation, because we went almost 2-3 years back due to the COVID. We had to cancel our flight one time, and when we went there, the situation is very different. And again, you can say there is no difference at all. So the thing is, whoever have seen the transition between Sisi Borda and Sisi Dada, we have not seen that. But what I have realized, that the message of Sisi Thakur, the total positivity, the energy, the positive energy, it has increased many folds. I'll give you example. Like what Acharya Dev is doing, I don't think it's humanly possible for a person. Why do I say that? He's giving so much time to people at this stage. Like from very early morning, I don't know what time he wake up, maybe he wake up at 4 o'clock, then he goes to prayer. After prayer, there is another session for Acharya Sangha, and that is like a mini satsang. He explained everything what has been read, all the books, and there are few bhajans and songs. And after that, nowadays they are calling every district of India to give some instruction. Then Acharya Dev discuss with them for almost an hour and a half. Then after that, he spent time at Nat Mandap for the devotees, a lot of nivedans, a lot of, you can't imagine
the problems of life if you don't sit there. Then again, it is almost noon time. It's almost 1 o'clock. And after that, he goes to prayer. Then he sits for a long time. So what I was thinking, or we were thinking, that how is it possible, like every single day, to spend so much time and sit on the, on a bed? It's not that convenient for a human being. And every people, the main message is, every people who go there, they become fulfilled. That is the magic of visiting the yoga. And at the same time, Pujini Govinda, he is encouraging the young generation in the new direction. So, in short, we are so fortunate that with the change, it is going in many folds, it is increasing, it is accelerating. Everything, what you have seen, maybe you will see the difference, you will feel the difference, how every people is fulfilled with his words. He's talking to everyone, he's giving so many examples, so many stories in such a way that every person who came out of the yoga is fulfilled with joy, peace, and happiness. It's unbelievable. I can't express with the words how the feeling is. The only request to all of you who are in Canada or outside of Canada, please make time to visit Deoghar, to visit Acharya Dev Sisidada. I can't express the feeling in my words. I can't express. If you are outside of Deoghar, if you are in your own place, there are a lot of, your brain is always full of a lot of challenges, a lot of problems in your life. You get sick, you recover, but when you go to the yoga, you visit Acharya, that the thing just, it becomes very, very different. Your mind is so much fulfilled that you forget everything. Every area of your life, every challenges of your life, for whatever time you reside there or you stay there, you forget everything. That place is kind of a recharging station. In a simple word, is a recharging station. It's nothing else there. It's full of pleasure. And after battling every day in our life, our charge get drained. So it is very, very essential to recharge or to fulfill us again. Otherwise, our problems, it goes up and up, up and up. For Canada, the message is, whatever we do other than his work, whatever we do other than his work is not worthy. Dada said, as Jesus said, who loves other people more than me is not worthy of me. Who loves anything other than me or more than me is not worthy of me. The message. We have to build our relationship with every brothers and mothers in Canada by keeping him in the center. If we love him unconditionally, then there should not be any
any conflict or any the difference in opinion once we keep him in the center. He gave an example. I forgot a lot of stories actually. He gave an example that once there was a farmer. So he used to say, or he used to remember his Lord 2 times a day. Once in the morning before he goes to the field or wherever he works, and once he returned. And at that time, we know the story of Narad. He kept chanting his Lord's name every moment. So once Narad was talking to his Lord and he said, his Lord said, you know, I think that farmer is the greatest devotee of me. So Narad was not happy after hearing that, because he was thinking that I chant your holy name every time, but that person, he only takes your name, in the morning and in the evening. Then Narad was not happy on that. Then Bhagavan said, whoever the Vishnu, he said, okay, let's give an exam or give a competition. Let's see who will be the best devotee of me. So after that he said, I will give a bowl with full of oil, and you have to go around the temple, both of you. So when that was given to Narad, he said, okay, so you make a round around the temple with that full of bowl of oil or water. So Narad completed that. And the other person also completed. So then Narad came to Vishnu, that he said, okay, I completed that. Then Vishnu said, yeah, you completed, but how many times you remembered me during that time? He said, oh no, I did not remember you because I was focusing on the oil. Then he asked other person, he said, oh, before I start, I remembered you, and once I finish, I remembered you again. So, sometimes we feel that we do so many things, but maybe Thakur is not at the center. The message is, whatever we do, we keep Thakur at the center, and everything will be very simple. And the other thing he mentioned, we have a lot of Guru brothers and mothers in Canada. So let's start connecting them with Satsang again. I'm sure that they have so many challenges. Everybody has challenges in life. If you sit in Nat Mandap, you can hear the problems of life and how is it resolved by Acharya there. So there are people have different types of problems in life. And to get relief from that, the one and only way to get connected with him and engage ourselves more and more in his work. When I say, he especially mentioned his work, when his work is his real work, to bring people, to connect people, to purify myself first, that starts from home. So he emphasized, the first thing is, we have to fix the asana of Sisi Thakur at our home. This is very important. So that starts from there. When we have devotion to so many god and goddess. He mentioned that a story too. When we are in challenges, then we go to him, we go to other person,
We go to other god and nobody comes forward to save us because he thinks that he will save, he thinks that she will save, and it goes around and around. But when we have one person, that Sisi Thakur in our life, he is always there to save us. So we should not have any doubt in our mind that Sisi Thakur is the savior for our life. And millions of people are following him, keeping him in their center, and making their life full of joy and happiness. One more thing he mentioned, that whatever we do, if it is 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, we do it sincerely. Like if we do nam, we do it sincerely. If we try to connect one person to Sisi Thakur today, we do it sincerely, we do it love. That will give more value rather than, sometimes we do a lot of things, but probably we don't focus. So he mentioned that too. And when I was there, we got a few Guru brothers. I mean, when I say few Guru brothers, they are coming to Canada, and Acharya Dev called me to talk to them. So there are 2-3 families. And in terms of organizational thing, there was no specific instruction. His only instruction is we need to connect people, those who are not coming for different reasons. We need to talk to them. We need to understand if we can help in any way and bring them to the lotus feet of Sisi Thakur, because that is the only way to get relief from all the challenges. We stayed there for 5 days, and every moment we enjoyed. And again, I'm requesting everyone to make a plan to visit Acharya Dev. That is the only recharging station. As I mentioned earlier, with everyday battle in our life, our living being, our instinct that are affected so much with this battle that we need that recharging. It's mandatory. The more you visit, the more you have realization what Thakur said. And how does it look like? Because if we read the book, we don't see in practicality. If you want to see that, please visit Deoghar and implement whatever he said every time. One more thing happened. My son, he got Shostani, my elder son, and the younger one, he got Diksha. So we did Nivedan to Acharya Dev, and he said, Shubhoda will give the Shostani and Diksha together. So he sent someone to Shubhoda's house. Shubhoda is Pujaniya Mahasda's son, and Pujaniya Shubhoda, and we did the same. And when we are like the day before we left, the day before we left Deoghar, we did Nivedan to him. He told me one thing: get connected with brothers in Canada in such a way they feel that you are in Canada. So I think I missed, like in the last couple of months, I did not talk in that way,
with every one of you. So I will start it again. That was the instruction to us. He said, people in Canada don't feel that you are outside of Canada. You are there, and get connected with them so that they have a feeling that you are there. I will start it again. And Montreal Utsav is coming. I don't know I can join or not, but let's join together if it is possible. That is other way to get connected again. Satsang is one way to get connected, but let's start talking to people. Every Guru brother, whoever you know, whoever you have relation, at least once a week with one Guru brother or 2% in every week. Let's discuss Thakur's things. Let's motivate them. Let's motivate ourselves. Believe me, that is the only way. Otherwise, we will be entangled with so many problems in life that we have to face. We will face every day. He mentioned one example. This is the last one I'm saying, and I realized that I told that story. So he was telling that story. I was there. He said one Guru brother. So this happened in my office, and he was telling to the devotees. I was laughing actually. I have a colleague who was sitting beside me. So he was facing so many problems. He's not initiated. I told him about Thakur. And in our group, there are 8 people. So a lot of people do not like him, especially one person. They don't go along very well. So he came to me, he told me, hey Sanjeev, what can I do? So I said, give me one day. I'll tell you tomorrow. Then I was thinking about him, as Thakur said, give him gift, talk to him nicely, invite him. So I gave him the same solution. I said, you try these things, try to give him a gift, try to treat him, give him a meal. He said, oh yeah, that's a good thing. So he gave him a gift on his birthday. He gave him another gift on his graduation. And he brought some food for him. And within, I think 1-2 months, whatever Thakur said, you can see that the relation, it turned 180 degrees. They become the best friend. So Dada mentioned that when I was there, he said, though he's not initiated, but whatever Thakur said is applicable for each and every one. So let's spread the message. If I need to summarize, let's get connected with every brothers and mothers in Canada. We have a lot of, I think, within these couple of years, we have a lot of Guru brothers and mothers join in Satsang Canada. I don't see a lot of people, maybe they are facing different challenges. So let's get connected with them. Let's celebrate Utsav. And after that, our National Utsav. So let's focus on those few things. And again, plan for Deoghar visit. Please, you see the new world with more positivity in my word. New world, same message, but with more vibes. That touches me in most. That's why you see a lot of people, though there is officially closed, but a lot of people are visiting every day. A lot. And Acharya Dev is continuously motivating people. Continuously. I can't express how sweet are those words, stories, and everything. A lot of people are there. They are not getting sick, though they are sitting one, nearby, because everybody is full of energy. Jayok, let's try those things, few things. And I brought few Preventina for Canada. I will send this to Swasti. Maybe he can give it to Amida, and some people can take those few for Montreal Guru Brothers.
I have brought some Acharya Dev's photo. I will send those to Canada as well. And again, as I was given instruction to talk to everyone every day, I will try that again. Jai Guru. Jai Guru Dada, Jai Guru. Thank you for spreading that message of Acharya Dev. So we will definitely try whatever, like whoever we can connect. So all those instructions we'll try to follow. And yes, like Montreal Utsav is on 24th September. So I would like to invite all of you to join the Utsav. Jai Guru Dada, I pray at the lotus feet of Shri Shri Thakur for the well-being and happiness for you and your family. Jai Guru. Okay, so now I will move on to our next part. That is like we have Dibyendu Bhattacharya from Toronto. So Dibyendu will offer a bhajan at the lotus feet of our love Lord Shri Shri Thakur. Jai Guru Dibyendu. Jai Guru. Am I audible, Dada? Yes, you are. Okay. So today, actually, I'm going to offer a bhajan to the lotus feet of Shri Shri Thakur. दीन दयाल प्रभु परम कृपालुनाथ ठाकुर है सबके सहारे, ठाकुर है सबके सहारे। दीन दयाल प्रभु परम कृपालुनाथ ठाकुर है सबके सहारे, ठाकुर है सबके सहारे, ठाकुर है सबके सहारे, ठाकुर है सबके सहारे। दीन दयाल प्रभु परम कृपालुना ठाकुर है सबके सहारे। इच्छा कपट छोरो झूठे भरम तोरो, ईर्षा कपट छोरो झूठे भरम तोरो, काटो करम फल कुरसंग प्रीत जोरो। नफरत की दुनिया में, नफरत की दुनिया में प्रेम जगारे, ठाकुर है सबके सहारे, ठाकुर है सबके सहारे। दीन दयाल प्रभु परम कृपालुना ठाकुर है सबके सहारे, ठाकुर है सबके सहारे। नाम प्रभु का जपो चितवन में प्रेम भरो, नाम प्रभु का जपो चितवन में प्रेम भरो, काटो का इष्ट कर्म कर जीवन में आगे बढ़ो। समदर्शी शरणन में, समदर्शी शरणन में भक्ति ही बरारे, ठाकुर है सबके सहारे, ठाकुर है सबके सहारे। दीन दयाल प्रभु परम कृपालुना ठाकुर है सबके सहारे, ठाकुर है सबके सहारे। परम पुरुष ठाकुर प्राणनाथ जग प्यारे, परम पुरुष ठाकुर प्राणनाथ जग प्यारे, प्रीतम चरण दास सतगुरु है रखवारे। पुरुषोत्तम चरणन में, पुरुषोत्तम चरणन में प्रीत लगा रे,
ठाकुर है सबके सहारे, ठाकुर है सबके सहारे। दीन दयाल प्रभु परम कृपालु ना, ठाकुर है सबके सहारे, ठाकुर है सबके सहारे, ठाकुर है सबके सहारे। दीन दयाल प्रभु परम कृपालु नाथ, ठाकुर है सबके सहारे, ठाकुर है सबके सहारे, ठाकुर है सबके सहारे, ठाकुर है सबके सहारे। जय गुरु। Jai Guru Dada, wonderful singing. As I say, like you should keep on singing in satsangs. You have got a very beautiful voice. So I Thank pray you. at the lotus feet of our love Lord for your Ishtokendrik Jivan. Jai Guru Dada. Thank you, Jai Guru. Okay, so now I would like to ask Shona Khomda from Ottawa to offer a bhajan at the lotus feet of our love Lord Shishi Thakur. Shonak da, Jai Guru. Jai Guru to all, Guru Bhai, Guru Ma, from the Premama Shishi Thakur, Uncle Chandra, Charanamar Koti Koti Pranam. Today I am going to present a song which is very close to my heart. This song, the lyrics has been given by Dhitimanda, and the music has been given by Pam Puja Shishi Acharya. Jai Guru. दीन दयाल ठाकुर दाता दयार मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। दीन दयाल ठाकुर दाता दयार मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। मालिक शरण में तेरे तारन पीरन भी आए, मालिक शरण में तेरे तारन पीरन भी आए। जीवन पथ पर केवल सेवक मुझको बनाए, इष्ट सेवा इष्ट करम सत धर्माधार मेरे। दीन दयाल ठाकुर दाता दयार मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। दीनहीन दास तेरा भक्ति निष्ठा बढ़ाओ, दीनहीन दास तेरा भक्ति निष्ठा बढ़ाओ। सद्गुरु तुम हो समर्थ, प्राणन शक्ति जगाओ। पूर्ण पुरुष दर्द प्राण मूर्त इष्ट धार मेरे। दीन दयाल ठाकुर दाता दयार मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। पुरुषोत्तम जीवन नाथ परम प्रेमी शुभ वर्षी,
पुरुषोत्तम जीवननाथ परम प्रेमी शुभवर्षी शासन है विधि विधान परम दयाल समदर्शी ईश्वर प्रति गुरु प्रीत मुखर प्राणाधार दीन दयाल ठाकुर दाता दयार मेरे प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे मालिक शरण में तेरे तारण पीरण भी आए जीवन पथ पर केवल सेवक मुझको बनाए इष्ट सेवा इष्ट कर्म सत धर्माधार मेरे दीन दयाल ठाकुर दाता दयार मेरे प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे दीन दयाल ठाकुर दाता दयार मेरे प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे जय गुरु Jai Guru Dada, very well sang. I pray at the lotus feet of Shri Shri Thakur for your Ishtovendrik Jivan. Jai Guru. जय गुरु Okay, so now I would like to ask Sahapati Sri Satyajyoti Bozda from Hamilton to say a few words. Jai Guru Satyada. জয় গুরু জয় গুরু আগে দাদা আপনি 5-7 মিনিট কিছু বলুন। আচ্ছা পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুরের শ্রী চরণে প্রণাম পরম আরাধ্যা শ্রী শ্রী বড়মার শ্রী চরণে প্রণাম পরম পূজনীয় শ্রী শ্রী বরদার শ্রী চরণে প্রণাম পরম পূজনীয় শ্রী শ্রী দাদার শ্রী চরণে পরম পূজ্যপাদ আচার্য দেব বাবাদার শ্রী চরণে আজকে এই অনলাইন সৎসঙ্গে যারা উপস্থিত আছেন এবং যারা উপস্থিত থাকতে পারেননি সবাইকেই আমার জয়গুরু শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা জানাই আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগাযোগ নেই কিন্তু ইষ্টপ্রাণতা আর উদ্দাম আবেগ আমাদের নিশ্চয়ই আছে আমাদের এই জীবনের সংকটময় সময়ের মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি বাঁচা বাড়ার তাগিদে পরম শ্রী শ্রী ঠাকুরের আলোচনা করা অতি আবশ্যক হয়ে উঠেছে দয়ালের কথা মানুষ যদি জানতে না পারে তাহলে মানুষ বাঁচবে কি করে পরম পিতার কথা মানুষকে জানাবার ব্যবস্থা না করলে আমরা সমাজের কাছে অপরাধী হয়ে থাকব তাই আজ অনলাইনে যারা এই সৎসঙ্গের আয়োজন করেছেন তারা এবং যারা এই অনলাইনে সৎসঙ্গ করতে সাহায্য করছেন সবাইকেই আমার অন্তরের শ্রদ্ধা ভক্তি ভালোবাসা জানাই আমরা যখন এই অনলাইন সৎসঙ্গে যোগ দিই তখন বিভিন্ন ভক্তের মুখে শ্রী শ্রী ঠাকুরের কথা বাণী ভজন কীর্তন আরো অনেক কিছু জানতে পারি শুনতে পারি
কোন কথাগুলি কার মনে গেঁথে যায়, তারপরে তার হয়তো জীবনটাই বদলে যায়। দীক্ষার জন্য ইষ্টগুরু একান্ত দরকার, কারণ তার কাছে ছাড়া মানব জীবনের সর্বতোমুখী পরিপূরণ আর কারো কাছে পাওয়া যায় না। আর এই দীক্ষার কথা মনে এলেই নিতে হয়। তাই তো শ্রী শ্রী ঠাকুর বলেছেন, সৎ দীক্ষা তুই এক্ষুনি নে, ইষ্টেতে রাখ সম্প্রীতি, মরণ তরণ এ নাম জপে, কাটেই অকাল যম ভীতি। পৃথিবীতে যদি আশ্চর্য কিছু থাকে, তার মধ্যে সব থেকে আশ্চর্যের বিষয় হলো ঈশ্বরের এই ধরাধামে আগমন। জগতের সব কিছু ধরা যায়, মাপা যায়, বোধ করা যায়, অনুমান করা যায়, কিন্তু তার বিচিত্র ঐশী লীলা সর্বপ্রকার ধারণা, বোধ, অনুমানের পারে। সমস্ত রকম এই চমৎকার এবং অর্থকর সমন্বয় হয় তিনি যখন এই ধরাধামে তার আবির্ভাব হয়। যাই হোক, আজকে কিন্তু দয়াল আর শ্রী শ্রী বড়মার শুভ 116তম বিবাহ বার্ষিকী। এটা আপনাদের জানিয়ে দিলাম যে আজকেই সেই বিবাহ বার্ষিকী 116তম। কত জনমের সৌভাগ্য জানি না যে তাকে দেখেছি, কথা বলেছি, আশীর্বাদ পেয়েছি। আর শ্রী শ্রী ঠাকুরের কাছে বসে যারা আলোচনা শুনত, জ্ঞান বিজ্ঞান, দৈনন্দিন চলা বলা, বেদ উপনিষদ, পুরাণ কোরআন, এই সমস্ত বাইবেল, এই সমস্ত কিছুর স্বচ্ছন্দের আলোচনা শ্রী শ্রী ঠাকুরের জীবন দর্শনের মধ্যে রূপায়িত হয়ে উঠেছে। তৃষ্ণার্তের মতো মাঝে মাঝে এই কথামৃত পান করতাম, আর সেই সব অভিজ্ঞতা আপনাদের মধ্যে বিতরণ করে দেয়াই আমার এই জীবনের শেষ মুহূর্তের আকাঙ্ক্ষা। যাই হোক, আপনারা আমার কাছে শুনতে চান বিভিন্ন ঘটনা, সেই ঘটনার দু একটা আপনাদের বলতে চেষ্টা করছি। সেটা হচ্ছে, আপনারা জানেন ঠাকুর বাংলোয় যখন আমরা এসছিলাম দেওঘরে, বহু বেল গাছ ছিল। সেই বেল গাছে শেকড়গুলো অনেক সময় উপরে উঠে আসতো। আর সেই ঠাকুর বাংলোয় ঠাকুর কিন্তু হাঁটতেন খুব। ওই যেখানে আমাদের সৎসঙ্গ আশ্রম পুরো এরিয়ায় তিনি ঘুরতেন, হাঁটাটাই ছিল তার এক্সারসাইজ। আর সেই হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ একটু হুঁচট খান সেই বেলগাছের গোড়ায়। তারপরে তিনি এসে বসলেন। ঠাকুরের সঙ্গে ছিলেন সেই বঙ্কিমদা, যার নাম আপনারা শুনেছেন। সেই বঙ্কিমদা তখন একটা মিস্ত্রি ওখানে কাজ করছিল, তাকে ডেকে বলল যে, একটু আড়ালে গিয়ে বলল যে ওই শিকড়টা উঠে আছে, ওটাকে একটু কেটে দিও। তারপরে ঠাকুরের কাছে ফিরে এসছে। ঠাকুর বললেন, কিরে তুই কি বললি ওকে? তা বঙ্কিমদা বললেন যে ওই শিকড়টা আপনি পায়ে লাগলো, তাই বললাম যে ওই শিকড়টাকে যাতে
ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে বললেন, দেখ তুই যখন আমার হাত ধরে নিয়ে হাঁটিস অনেক জায়গায়, তোর কনুইটা আমার পাঁজরে লাগে, তা ওই লাগার জন্য কি কনুইটা এখন বাদ যাবে? কি কথাটা দেখুন, তাই একটু লেগেছে গাছের শেকড়টাকে কেটে দিবি? এই একটা ঘটনা বললাম। আর একটা ঘটনা বলেই আমি শেষ করব। আপনাদের অনেক আছেন খুব, আর 2 মিনিটের। ঠাকুরকে একজন জিজ্ঞেস করলেন যে আপনাকে কেউ প্রণাম করলে আপনি কেন হাত জোড় করে প্রণাম করেন? আমার কথা কি আপনারা শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো? হ্যাঁ দাদা, শোনা যাচ্ছে, বলুন। আচ্ছা, জিজ্ঞেস করলেন যে আপনি কেন আবার হাত জোড় করে প্রণাম করেন? ঠাকুর বললেন, কেন, আমিও প্রণাম করি। তখন সেই ভদ্রলোক বলল, আচ্ছা আমরা তো সবাই আপনার থেকে ছোট। শ্রী ঠাকুর বললেন, তোমাদের মধ্যে যিনি আছেন আমি তাকেই প্রণাম করি। তখন সে বলল, আমাদের মধ্যে যিনি আছেন তবে আপনি আমাদের মধ্যে আছেন তো সব সময়, কিন্তু ওই থাক, আমরা কেন তাহলে আপনাকে প্রণাম করব? ঠাকুর তখন বললেন যে তোমাদের মধ্যে যিনি আছেন তাকে আমি প্রণাম করি, আর আমার মধ্যে যিনি আছেন তোমরা তাকে প্রণাম করো। সেই জন্যে উভয়কে প্রণাম করতে হয়। যাই হোক, আশা করি আপনারা এই দুটো ঘটনা শুনতে পেলেন। আবার ভবিষ্যতে যদি আমাকে কিছু বলার সুযোগ দেন, কাল রাত 12টা অবধি ইষ্ট প্রসঙ্গ করে ছিলাম, গত উইকেও 4 দিন করেছি। আপনারাও যে মনে রেখে আমাকে দুটো কথা বলার সুযোগ দিলেন, খুব ভালো লাগলো। মনে থাকবেন, ভালো থাকবেন এবং দয়ালের চিন্তা ভাবনা ধ্যান জ্ঞান সব সময় করবেন, তাতেই আপনাদের জীবন বৃদ্ধির কাজ হবে। জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু। জয় গুরু সত্যদা, খুবই ভালো লাগলো আপনার কথা। আর আমি পরম পিতার রাতুল চরণে আপনার সুস্থ শরীর এবং দীর্ঘ জীবনের কামনা করি, প্রার্থনা করি। জয় গুরু দাদা। Okay, so now I would like to ask Manush Sundar Naikda from Orissa to offer a kirtan at the lotus feet of our love Lord. Manush da, আছেন আপনি? Are you there? Okay, I don't see Manush da. Probably he is not able to join somehow. So we will move on to the next part, that is we'll have the Joy Radhe Kirtan now. Then Shekharda from Millbrook will give the dhoni, and then we'll finish the satsang. Joy Guru. I'll pray Joy Radhe Kirtan now. জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। জয় রাধে রাধে
কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি বদনে বলো হরি হরি ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি বদনে বলো হরি 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 নাম পরম ব্রহ্ম জীবেরই মূল ধর্ম নাম পরম ব্রহ্ম জীবেরই মূল ধর্ম অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবেরই মূল ধর্ম অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজপা নামে করো রে রেশা ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজপা নামে করো রে রেশা রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লইয়ে গোবিন্দ নামটি বদনে লইয়ে নয়ন নীরে সদা ভাসরে রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লইয়ে নয়ন নীরে সদা ভাসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি বদনে বলো হরি হরি ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি বদনে বলো হরি 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 বল 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 হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবেরই মূল ধর্ম নাম পরম ব্রহ্ম জীবেরই মূল ধর্ম অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবেরই মূল ধর্ম অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজপা নামে করো রে রেশা ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজপা নামে করো রে রেশা রাধা বল 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 রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লইয়ে গোবিন্দ নামটি বদনে লইয়ে নয়ন নীরে সদা ভাসরে রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লইয়ে নয়ন নীরে সদা ভাসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে
গোবিন্দ বলে সদা ডাকরে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয় জয় পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয় জয় পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয় জয় পরম আরাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড়মা কি জয় জয় পরম আরাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড়মা কি জয় জয় পরম আরাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড়মা কি জয় পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদা কি জয় জয় পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদা কি জয় জয় পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদা কি জয় পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী আচার্য দেব কি জয় পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী আচার্য দেব কি জয় পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী আচার্য দেব কি জয় জয় সৎ সঙ্গ কি জয় সৎ সঙ্গ কি জয় সৎ সঙ্গ কি জয় জয় বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে বন্দে পুরুষোত্তমম পুরুষোত্তম বন্দে আর্য পিতৃন বন্দে আর্য বন্দে আর্য পিতৃ বন্দে মাতৃবর্গান বন্দে মাতৃবর্গ বন্দে বন্দে অহং কৃষ্টি দৈবতম বন্দে অহং কৃষ্ণ বন্দে অহং কৃষ্টি দেবতা বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয়